Hi guys, welcome to Bridge Tech YouTube channel. நம்ம பேஜில் டெஸ்க்டாப் சப்போர்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பற்றி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். அந்த வீடியோஸ் டெஸ்க்டாப் சப்போர்ட், சிஸ்டம் இன்ஜினியர், ஐடி சப்போர்ட் இன்ஜினியர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக இப்போது இந்த வீடியோவில் OSI மாடல் ரிலேட்டட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோஸ் டெஸ்க்டாப் சப்போர்ட் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டடாக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரை இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு நம்மளோட Bridge Tech யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் டிஃபைன் OSI மாடல், how many layers in the OSI மாடல், what are packets, what are segments, difference between first and second layer, what is the fourth layer in the OSI model, what is the use of application layer, what is the role of fifth layer in OSI model, what is the function of application layer in networking, what is the layer of TCP IP network, difference between TCP and UDP, what are the conversion steps of OSI model. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இன்டர்வியூவில் கேட்கும்போது அதுக்கான ஆன்சர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Define OSI model. The OSI model stands for Open System Interconnection Model. It helps systems communicate using set of rules. It was created by International Standard of Organization. How many layers are in the OSI model? There are 7 layers: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layers. What are packets? The packets provides necessary routing information traverse across networks. It includes information like source and destination IP address, sequence numbers, and error checking data. What are segments? Segments, it splits larger data into smaller parts so they can be sent easily and correctly, and making sure the segments are arrived in the right device and without error. Difference between first and second layer. The first layer of the OSI model is physical layer, and second layer of the OSI model is data link layer. In physical layer, it helps connect between the network using signals, cables, and hardware like adapter and hub. It controls how data is physically sent. In data link layer, helps send data between networks. It follows specific rules for transferring files, and find and fix errors may be appear in the physical layer. Which is fourth layer in the OSI model? The fourth layer of the OSI model is transport layer. The main use of the layer is transferring the data. The data is transferred between end users. The transport layer controls flow of information and ensure the information sent easily and correctly. What is the use of application layer? The top layer of the OSI model is application layer. It helps applications communicate easily, even on different systems or networks. It allows file sharing and ensure the information sent properly, working with other 6 layers. What is the role of fifth layer in OSI model? The fifth layer of the OSI model is session layer. It helps control and manage communication between systems and make sure they stay active and end properly. It also helps recover data if there is a network issue. What is the function of application layer in networking? The application layer helps applications communicate and provide network access, and it also keeps service and client application in sync. What is the layer of TCP/IP networking? In TCP/IP, Internet Access Layer, Network Access Layer, Application Layer, and Transport Layer. Difference between TCP and UDP? TCP is connection-oriented protocol. UDP is connectionless protocol. TCP is reliable protocol. UDP is unreliable protocol. TCP is slower due to its error checking data and retransmission. UDP is faster. It doesn't check error checking and retransmission. TCP is used for emails, web browsing, and file transferring. UDP is used for streaming, gaming, and voice over internet process. What are the conversion steps of OSI model? The conversion steps in OSI model: in physical layer, converts data into bits. In data link layer, converts bits into frames by adding MAC address. In network layer, converts bits into frames by adding IP address. In transport layer, converts packets into segments. In session layer, manage the time between communication. In presentation layer, provides secure connection by encapsulation and encryption. In application layer, provide network access for the applications. OSI model ரிலேட்டடாக இன்டர்வியூவில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம். இந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக டெஸ்கிரிப்ஷனில் டிரைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம், செக் பண்ணி பாருங்கள்.
ஸோ இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க பிரிஸ்டெக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹார்ட்வேர், நெட்வொர்க்கிங், சர்வர், CCNA, AWS இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் கோர்ஸை ப்ராக்டிக்கலாக லேர்ன் பண்ண பிரிஸ்டெக்னாலஜிஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.